What are they? True power P. True power P. P is equal to VA cos. P is equal to VA cos phi. It is a true power. 1 over Q, capital Q. Q is equal to VA sin phi. VA sin phi. The last one is S, apparent power, is equal to VI. So always transformer is rated in S. S. What is S? 44 kVA. What is S? 44 kVA. Kilo. K means kilo, 1000. Okay. I should. Okay. ఇదే కాపీ చేసుకుంటావా? ఓపెన్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జా, క్రోమ్. ప్రధానికి నేను మళ్ళీ ఇది కొట్టుకుంటూ వెళ్ళాలా? పొద్దున్న వచ్చిందిగా. సో మైక్రోసాఫ్ట్లో ఓపెన్ చేద్దామా? నెక్స్ట్ టైం ప్రతిసారి ఇలా కొట్టుకుంటూ వెళ్ళాలా? ఇది దీంట్లో ఉంది మైక్రోసాఫ్ట్. చెక్ చేసుకొచ్చిందా? వచ్చిందా? నెక్స్ట్ టైం సెకండ్ వన్ కావాలంటే మళ్ళీ ఓపెన్ ఇన్ అలాగే వెళ్ళి ఓకే రైట్ డన్. ఓకే అర్థమైంది. Write on the given data. S is called apparent power, 44 kVA. K indicates 1000 volt ampere. V1 is equal to E1, 1000 volts. This is V1, this is V2. V1, V2, input, output. V1, V2, E1, E2. What kind of transformer it is? Step down transformer. 1415. Step down transformer. Now we need to find out the number of turns on the secondary. For 88 turns we got 1000 volts. For 88 turns we got 1000 volts. How many turns are required to get 415? How many turns are required to get 415 ki enta kavali turns? We need to find out. How much? Anyone? What is the formula used? N2 by N1 is equal to E2 by E1. This is the formula used. First question, N2 by N1 is equal to E2 by E1. Given data. Number of turns of the secondary is, how many turns required to generate 415 volts? To generate 415 volts, any turns kavali? .52 turns required. 36.52 turns required to generate 415 volts. Now second one. What is the second one? We need to find out I1, I2. What is second one? I1, I2 kanukovali. Second one I1, I2.
So apparent, what is apparent power formula? S is equal to Vi. S is equal to Vi, apparent power. So S is equal to input, S is equal to V1 I1. Input, S is equal to V1 I1. Output, S is equal to V2 I2. You know S, you know V1, you know V2. Can you find out I1 I2? Yes. The formulas are, second one, S is equal to V1 I1, get the value of I1. S is equal to V2 I2, get I2. This second one. Apparent power S is equal to Vi is the formula, standard formula. S is equal to Vi formula, apparent power formula. Therefore, S is equal to V1 I1, input power. S is equal to V2 I2, output power. So you know S, you know V1, you know S, V2. Find out I1 I2. One or six, 40, 106. I1 44. I1 44. 44 amperes రాయాలి. Amperes. I1 is equal to 44 amperes. వచ్చిందా? చేయాలి అందరూ. 44,000 kilo means 1000. 44,000 is equal to V1 into I1. 44,000 is equal to V1 into I1. What is V1? 1000. What is I1? 44 amperes. What is I1? 44 amperes. What is I2? 106 amperes. Change. 106 change ampere. This is second question. Third one. Maximum value of flux, phi m. You need to find out phi m. Any formula? E1 is equal to 4.44 into F into N1 into phi m. You know E1, you know F, you know N1. Get phi m. Formula, maximum value of the flux phi m we need to find out. Apply the formula. E1 is equal to 4.44 F into N1 into phi m. Get the value of phi m in Weber. Completed. 0.05 Weber. 0.05 Weber. Phi m is equal to 0.05 Weber. నోట్ తీసుకురావాలి. ఫస్ట్ బెంచ్ చేసావా? వెళ్ళిపో, బయటికి వెళ్ళిపో. Right, next one. Third problem, last problem. We need to remember one formula. Bm, what is Bm? Flux density is equal to maximum flux by area, phi m by A. Phi m by A. We need to find out. ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏం ఫార్ములా? ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ Bm is equal to maximum flux by area, phi m by A. Phi m by A. Right. Note down.
A single phase transformer has 1000 tons on the primary. A single phase transformer has 1000 tons on the primary and 200 tons on the secondary and 200 tons on the secondary. Full stop. The maximum flux density is 1.2 Weber per meter square. The maximum flux density is 1.2. The maximum flux density is 1.2 Weber per meter square, and the cross sectional area of the core is the cross sectional area of the core is 0.02 meter square. 0.02 meter square. Please stop. The cross sectional area of the core is 0.02 meter square. Please stop. If the frequency is 50 hertz, if the frequency is 50 hertz, calculate the primary and secondary induced EMF. Calculate the primary and secondary induced EMF. ఈవెన్ ఇటు మీరు కనుక్కోవాలి. కానీ ఈవెన్ ఫార్ములా ఏంటి? 4.44 F into 5M into N1. We don't know F 5M. We don't know 5M ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి. 5Mకి ఫార్ములా తెలుసు ఏంటి? BM is equal to 5M by A. ఫస్ట్ మీరు కనుక్కోవాల్సింది 5M, తర్వాత ఈవెన్ E2, బట్ 5M కనుక్కోవాలంటే ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఏంటి? మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ BM is equal to 5M by A. You know A, you know BM. Can you find out 5M? Right, find out. BM is equal to 5M by A. Find out 5M. 0.02 Weber. BM is equal to 5M by A. Find out 5M. And apply the formulas. E1 formula, E2 formula, you'll get it. Apply the formulas. E1 formula, E2 formula, you'll get the induced EMF in volts. So that we have completed problems on working principle and problems. 31328. 1065. One other is 5328. Even is 5328. E2 is 1065. So this type of problems will get in the final exam. ఇలాగే వస్తాయి, ఇంకేం రావు. నేను చెప్పినవే ఆల్మోస్ట్ వస్తాయి, 100% వస్తాయి. ఈజీగా చేయొచ్చు. ఫార్ములాస్ మైండ్లో ఉంటే చాలు. యూ విల్ గెట్ 7 మార్క్స్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ బుక్ తీసుకురావాలి, 1 by 1 రావాలి. నోట్స్
తీసుకోమా నోట్స్ అయిపోయినా 3 ప్రాబ్లమ్స్ చూపించాలి 3 ప్రాబ్లమ్స్ రెడీ ఉన్నాయా బయటికి వెళ్ళిపో ప్లేస్ ఇచ్చే ఇంకెంతసేపు రాస్తావు ఏది ఏది నువ్వు థర్డ్ ప్రాబ్లమా ఇప్పుడు చెప్పిందా ఇప్పుడు నీకు 5M కావాలి ఫస్ట్ 5M రావాలంటే ఒక ఫార్ములా చెప్పా BM = 5M/A నీకు BM ఇచ్చా A ఇచ్చా 5M కనుక్కున్నావు 5M తీసుకొచ్చి దీనిలో పెట్టేస్తావు 5M ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ తెలుసు ఎంత వస్తే రాలేదు ఎంత వచ్చింది 5328 వోల్ట్స్ ఈ చూడండి ఈ ఫార్ములా వస్తుంది అందరు బుక్స్ తీసుకొని రావాలి 1 by 1 లాస్ట్ బెంచ్ లాస్ట్ 1 minute 3 ప్రాబ్లమ్స్ మీ దగ్గర ఉండాలి తీసుకెళ్ళు కమ్ అవుట్ సైడ్ కంప్లీటెడ్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ చూపి కమ్ అవుట్ సైడ్ ఉండాలి కొంచెం తెలివి ఉండాలి అప్పటి నుంచి అరుస్తున్నా నేను E1 ఫార్ములాలు E2 ఫార్ములాలు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ 7 మార్క్స్ వస్తాయి ఇవి 7 marks Next one, second topic today, problems completed on EMF equation. Next we'll go for the construction of a synchronous generator or AC generator or alternator. 3 names, synchronous generator, alternator or AC generator construction. So these are 2 types of construction. This is called a salient pole construction, non-salient or cylindrical pole. Non-salient or cylindrical pole construction. 2 types of construction we have. AC generator. What is the name? Salient pole, non-salient or cylindrical pole. Cylindrical or otherwise non-salient. What is meant by salient? Projecting. అంటే ఈ నార్త్ పోల్ చూడండి ప్రొజెక్ట్ అయింది బయటికి వచ్చింది ఇక్కడ బయటికి రాలేదు ఎక్కడ ఈక్వల్ అందుకని the name given silent means projecting the north pole outside, projecting the north pole, south pole, south outside. That's why it is called a salient. It is non-salient. We are not projecting. See here, equal, all are equal. అందుకని non-salient or cylindrical. It looks like a cylindrical. This is the difference between the 2 types of rotors. This is called a stator. This total is called a stator and this is called a rotor. This is also stator and this is called a rotor. I told you that the main difference between DC generator and AC generator. Which is the rotating part in AC generator? Magnetic field. Enti? This is called a magnetic field rotating. This is called a magnetic field rotating. Here stator winding or armature winding is constant. Conductors are constant. This is called conductors. This is called conductors are constant. The difference between DC generator and AC generator. So this is the structure. 2 types of motor, 2 types of generators. The names are salient pole generator, non-salient, otherwise cylindrical. Clear? What is meant by salient? Projecting. So it is projecting outside like this. That's why it is called a rotor. This is called a rotor. This is called a what kind of rotor? It is a salient pole rotor. Depending upon the rotor, we got the generators.
Depending upon the rotor design, we got the generator. Stator is common for both. Stator is common. This called a stator one. See this one. This called a stator. And this called a stator. This called a rotor. Clear? Diagram is clear? This is the diagram. Now how to explain for the exam point of view 10 marks question. Explain the construction of a AC generator. AC, you should not draw this diagram. To understand purpose you have to draw. ఇది రాయక్కర్లేదు, మనకి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్. ఫస్ట్ ఏంటి స్టేటర్ రాయాలి, తర్వాత రోటర్. ఫస్ట్ ఏంటి స్టేటర్, తర్వాత రోటర్. ఇది మీకు అండర్స్టాండ్ కావడానికి చూపించా డయాగ్రామ్, మీకు అండర్స్టాండ్ కావడానికి చూపించా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫస్ట్ వన్ స్టేటర్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి స్టేటర్. స్టేటర్ ఇస్ 4 parts. స్టేటర్ ఫ్రేమ్, స్టేటర్ కోర్, స్టేటర్ స్లాట్, స్టేటర్ వైండింగ్ ఆర్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్, కండక్టర్స్, కాపర్ వైర్. Conductors, copper wire. First in DC generators we told that yoke is a protection for the machine. Yoke is a, in the same way stator frame is protection for these 3: stator core, stator slot, stator winding, as a protection for the machine. Stator frame is the protection for the machine. Is same as yoke in the DC generator, same as yoke in the DC generator. Stator core is nothing but a, see this one, if you see the diagram you will get the idea. This is called stator. This total is, this is the yoke. This is blue color, last one is called a stator frame, made up of cast iron, made up of cast iron. This is called a stator frame, which is the protection for the stator, which is the protection for the machine, which is the protection for the stator frame, made up of cast iron or cast steels. Next one, now take a steel bar, now take a, cut into circle shape, take a steel bar, cut into circle shape, make a slots. ఇది ఏంటి ఇన్సైడ్ ఉన్నాయి, ఇంతకుముందు ఆర్మేచర్ అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి. ఆర్మేచర్ ఏమున్నాయి, ఆర్మేచర్ అంటాం దాన్ని, ఏమంటాం బయట ఉన్నాయి కండక్టర్స్. చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఇక్కడ లోపల వచ్చేటట్టు స్లాట్స్ తయారు చేయాలి, మీరు లోపల ఉండాలి స్లాట్స్, అలా డిజైన్ చేయాలి. దిస్ కాల్డ్ స్లాట్. So this is called a stator frame, stator core. What is the name to this one? Stator core, made up of steel, made up of steel. Then make a slots, make a slots. These are called stator slots. These are called stator slots. Then put the stator winding called copper, armature winding, stator winding or armature. Put the conductors inside the slots, blue color, red color. These are the slots. Now we got a conductors in the stator slot. Now we got a conductors in the stator slots. This is the design of a stator. This is the design of a stator. So ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మనం. సో ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, స్టేటర్ ఫ్రేమ్ గురించి చెప్పాలి. స్టేటర్ ఫ్రేమ్ ఒక యోక్, వన్ టైప్ ఆఫ్ యోక్, ఇది దీని గురించి చెప్పాలి, దేంతో తయారవుతుంది ఏంటని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టేటర్ కోర్, నెక్స్ట్ ఏంటి స్టేటర్ కోర్. నెక్స్ట్ వన్ stator slot, next one stator or armature winding. So that stator is completed. Stator is completed. Clear all of you? Stator is diagram ninchal. Next one rotor. Rotor is 2 types, silent rotor, non-silent rotor. So we have to explain about the rotor and the rotor. Silent pole rotor, non-silent pole. Silent pole rotor, non. So this is the diagram, already we have seen this one. We have to keep this rotor inside the stator. Inside the stator లోపల పెట్టాలి, అప్పుడు రొటేట్ చేయాలి. ఇది రోటార్ని రొటేట్ చేయాలి with help of turbines, with help of turbines. Then field is rotating now. What is rotating? Field is rotating. Whenever the field is rotating, it is going to link with the stator winding. It is going to link with the stator winding. EMF is generated in the stator winding. EMF is generated in the stator winding. So this is the silent pole. Next one is non-silent pole. This is the diagram. We have seen this diagram. ఇది ఇవి రాయాలి, స్టార్టింగ్ డయాగ్రామ్ దించకూడదు. స్టార్టింగ్ డయాగ్రామ్ దించకూడదు, అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసమే. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, స్టేటర్ డయాగ్రామ్, సైలెంట్ రోటార్, నాన్ సైలెంట్. సో దట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ థియరీ పార్ట్. ఇవంతా ఈజీ థియరీ, నాట్ టు వరీ. Clear? So we have completed the describe the construction of a AC generator.
The main concept diagrams is very important for me. How will be the stator, how we are designing the stator, how we are designing the rotor, how many types of rotor we have, so how we are designing the rotor. Field winding ante మన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రావాలి. ఏం రావాలి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అది క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ వన్, induction motor. Next one is 3-phase induction motor. 3-phase induction motor. Next one is 3-phase working principle of a 3-phase induction motor. 7 marks question. Explain the working principle of a 3-phase induction motor. Right. Now working principle of a 3-phase induction motor. The final condition is we have two stator and rotor. ఇది కూడా అంతే సేమ్. ఏసీ మిషన్స్ అన్ని స్టేటార్ రోటర్ కింద డిస్కషన్. ఏసీ మిషన్స్ అన్ని స్టేటార్ రోటర్తోనే డిస్కషన్ జరుగుతుంది. సేమ్ స్టైల్లో ఉంటాయి అన్ని. రోటర్. సో స్టేటార్ అండ్ రోటర్, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ 2 parts of induction motor? స్టేటార్, రోటర్. సేమ్ ఇంతకుముందు ఎలా చెప్పినా అదే స్టైల్. కానీ ఇక్కడ రోటర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. రోటర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఏసీ జనరేటర్లో, ఇండక్షన్ మోటార్లో రోటర్ డిజైన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. రోటర్ డిజైన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, నేమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. క్లియర్? ఫస్ట్ వీ నీడ్ ఎ స్టేటర్. హౌ టు మేక్ ఎ స్టేటర్? టేక్ ఎ స్టీల్ బార్, cut into circle shape, make a slots, put the conductors. This is the stator. How to make a stator? Take a steel bar, cut into circle shape, make a slots, put the conductors in the slots. Then it becomes a stator. Then it becomes a stator. So we have a stator. Here I am not showing everything. Just I will show you the only పైన ఉన్న పార్టే చూపిస్తా. దిస్ కాల్డ్ ఏ స్టేటర్. మీరు అజంప్షన్ చేసుకోవాలి, ఇవి స్లాట్స్ ఉన్నట్టు అజంప్షన్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ ఎ స్లాట్స్, వీ హ్యావ్ ఎ కండక్టర్స్ ఇన్ ద స్లాట్. దిస్ కాల్డ్ ఏ స్టేటర్. మొత్తం డ్రా చేయలేను, కన్స్ట్రక్షన్లో డ్రా చేస్తాం. అది ఏ టెక్స్ట్ బుక్స్ అయినా డిఫరెంట్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ దే విల్ చేంజ్ ద డయాగ్రామ్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ స్టేటర్. స్టేటర్ అంటే ఏంటిది? దానికి స్లాట్స్ ఉండాలి, దానిలో కండక్టర్స్ ఉండాలి. స్లాట్స్ ఉండాలి, కండక్టర్స్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ స్టేటర్. But here I am not showing, simply saying it is a stator. Now rotor. Again rotor కూడా same thing. Slots ఉండాలి, దానిలో కండక్టర్ ఉండాలి. Same thing. I am showing only one conductor. Okay, I am showing only one conductor. We have number of conductors in the rotor. Same process. Take a steel bar, cut into circle shape, make a slots, rotor slots. What we call? Rotor. Put the conductors in the slots. Put the conductor in the slots. Is it design? Both same, stator and rotor. Stator and this called a induction motor. This called a induction motor. Right? Stator, rotor. Give the names. Clear? Now final condition is, what is a motor? DC motor. What is a motor? Which converts electrical to mechanical. Which converts electrical to. Our target is the rotor should rotate, steel bar should rotate. This is the final conclusion. Which is having the conductors in the slots. Which is having the conductors in the slots. Rotor slots. Rotor slots ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒకటే కండక్టర్ తీసుకున్నాం, ఓన్లీ వన్ కండక్టర్. వీ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఇన్ ద స్లాట్స్. ఇన్ ద స్లాట్స్. ఇది కండిషన్. ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ స్టేటర్, రోటర్. హౌ టు మేక్ ఎ స్టేటర్? లాస్ట్ వన్. How to make a stator? Take a steel bar, cut into shape, make a slots, put the copper wire inside the slot. It is called a stator. In the same way, rotor also. Rotor, clear all of you? Right. Stator, rotor. What is our condition? The final condition is the rotor should rotate. Mechanically, steel bar should rotate. ఇది తిరగాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ కంక్లూషన్. దానికి తిరగడానికి నేను ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద మోటార్? విచ్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ టు మెకానికల్.
What is the mechanical? Rotor is rotating. Rotor is, it is called a mechanical. But where is the input? Electrical? Yes, we are giving the input to this stator. We are giving the input. What kind of input? Electrical energy. What kind of input? So we are giving the three-phase supply to the stator. Three-phase supply voltage. We are giving a voltage called voltage to the stator with frequency F, which is having a frequency F. Three-phase supply ఇవ్వాలి స్టేటర్ కి. సార్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే రోటర్ తిరగాలి. రోటర్ తిరగాలి. ఎందుకంటే త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ వాడుతున్నాము. ఎక్కడ వాడుతున్నాం అంటే మన లిఫ్ట్స్లో వాడతాం. లిఫ్ట్స్ దగ్గర వాడతాం. వాటర్ పంప్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ టు సెకండ్ ఫ్లోర్ వీ యూజ్ ద ఇండక్షన్ మోటార్స్. వీ యూజ్ ఏ ఇండక్షన్ మోటార్. సో యూస్ఫుల్ ఉంది దానికి. లిఫ్ట్లో వాడడము ఇండక్షన్ మోటార్స్, వాటర్ పంప్ దగ్గర వాడడము అది ఉండేది. ఫైనల్ అక్కడ రోటర్ తిరగాలి. ఏం చేయాలా? ప్రాక్టికల్గా రోటర్ తిరగాలి. అది ఫైనల్ కండిషన్. సో రోటర్ తిరగాలంటే నేను ఏం చేయాలా? స్టేటార్కి సప్లై ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలి? స్టేటార్కి సప్లై ఇవ్వాలి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సప్లై? త్రీ ఫేజ్ సప్లై వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి. లెట్ అజ్యూమ్ దట్ 415. 230 సింగిల్ ఫేజ్. 230 ఈజ్ సింగిల్ ఫేజ్. మనది వచ్చేది ఎంత? 230. వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ త్రీ ఫేజ్ సప్లై టు 415. 415 త్రీ ఫేజ్ సప్లై ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది దానికి. ఏసీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, ఏసీ సప్లై అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తాం. సో స్టేటార్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవ్వగానే ఏం జరుగుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపన్? వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ కండిషన్? రోటార్ షుడ్ రొటేట్, steel bar should rotate. This is the condition, right? Whenever we give a supply to the stator, what will happen? We get a rotating magnetic field. We get a rotating flux tirugutundi ippudu, because it is made up of steel bar. Take a steel bar, give a supply, after few seconds steel bar becomes magnet. Akkade jarugutundi. This steel bar, it made up, stator is made up of steel bar. Now we got a em vachindi? Magnetic field around the stator, called stator magnetic field or stator flux. Stator magnetic field or stator flux around the stator. Around the stator flux generate ayindi because of three phase supply is given. Three phase supply is given. Now this flux is rotating, not steel bar. Ikkada steel bar తిరగట్లేదు. తిరిగేది ఎవరు? ఇక్కడ ఫ్లక్స్ రౌండ్ తిరుగుతుంది. అది స్టేట్. విత్ వాట్ స్పీడ్? ns speed, synchronous speed. ఎంత స్పీడ్తో తిరుగుతుంది ఫ్లక్స్? నౌ వీ హ్యావ్ జనరేటెడ్ ద ఫ్లక్స్ జనరేట్ చేసాం. ఇక్కడ ఫ్లక్స్ హ్యాస్ బీన్ జనరేటెడ్ అరౌండ్ ద స్టేటార్. అరౌండ్ ద స్టేటార్ ఫ్లక్స్ హ్యాస్ బీన్ జనరేటెడ్, కాల్డ్ స్టేటార్ ఫ్లక్స్. కాల్డ్ స్టేటార్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ జనరేటెడ్. స్టేటార్ ఫ్లక్స్ జనరేట్ అయింది అరౌండ్ ద స్టేటార్. సో అది రౌండ్ తిరుగుతుంది. విత్ వాట్ స్పీడ్? ns స్పీడ్, సింక్రోనస్ స్పీడ్. హౌ టు గెట్ సింక్రోనస్ స్పీడ్? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద 120f. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ గివెన్ and design of the poles. How many poles are taken for the stator? 4 poles, 8 poles, 10 poles to design the stator. To design the so it depends upon the frequency and poles, then we get ns. సో 1000 స్పీడ్తో తిరుగుతుంది. 1000 RPM. అజంప్షన్ దట్ 1000 RPMతో తిరుగుతుంది. 1000 రావాలంటే నీకు ఫ్రీక్వెన్సీ తెలియాలి, పోల్స్ తెలియాలి. నీకు ఫ్రీక్వెన్సీ తెలియాలి, పోల్స్ తెలిస్తే నీకు స్పీడ్ తెలుస్తుంది. అజంప్షన్ దట్ 1000 RPM. Assumption that now stator flux is rotating around the stator. Stator flux is rotating around the stator with speed of ns. With speed of ns. To get the value, what is the formula? 120f by p. 120f by p. This is first one. The final condition, what is the final condition? The rotor should rotate. This is my target. దానికి ఇదంతా చేయాలి మనం. ఫస్ట్ డిజైన్ చేయాలి స్టేటర్, తర్వాత రోటార్ డిజైన్ చేయాలి, తర్వాత సప్లై ఇవ్వాలి, దెన్ వి జనరేట్ ఏ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. రొటేటింగ్ కాల్డ్ స్టేటార్ ఫ్లక్స్ కాల్డ్. నౌ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్. క్లియర్? ఇప్పుడు రొటేట్ అవుతూ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టచ్ ద రోటార్ కండక్టర్స్. దాని పక్కనే ఉంటుంది, దాని అటాచ్ కొంచెం ఉంటుంది, గ్యాప్ ఉంటుంది, లైట్ గ్యాప్. నౌ ద ఫ్లక్స్, విచ్ ఫ్లక్స్? స్టేటార్ ఫ్లక్స్ links with the rotor conductors, which is placed in rotor slots. Which is placed in rotor slots. Rotor slots ఏమున్నాయి? rotor conductors ఉన్నాయి, కాపర్ వైర్లు. Now it is going to, this flux is going to touch with this rotor. Then Faraday's first law enters. What is the Faraday's first law? Whenever a flux links with the conductor, whenever a
flux links with the conductor, EMF is generated in the conductor called EMF. Now we got a EMF in the conductor, we got a voltage. Now we got a voltage in the conductor of rotor. Rotor lo voltage vachesindi. Now we got a rotor voltage. Voltage ragane emotudi? Current flow aitundi. Em flow aitundi? Current will flow through the rotor called cross, indicated by cross. Now we got a current. Now we got a current. Idi intavaraku current. Current ragane, now can I say it is made up of steel bar? It is made up of steel bar. Now steel bar, copper wire wound. Now rotor becomes a magnet because of current is present. Rotor ela tayar chesinavu? Take a steel bar, make a slots, put the copper wire. Now copper wire emochindi? Current ochindi. Can I say rotor becomes a magnet? Take a steel bar, wound a copper wire, give a supply, the steel bar becomes a other process. Rotor is made up of steel bar. Lopata copper wire undi, winding undi copper wire. Now we got a current in the copper wire. Now we got a current in the, now rotor becomes a magnet. Now rotor becomes a magnet. Can I say we got a rotating rotor magnetic field? Now we got a rotor magnetic field వచ్చేసింది నాకు. Rotor magnetic field ఎందుకు వచ్చింది? It becomes a magnet. ఎందుకు magnet అయింది? Because we got a current. ఎందుకు current వచ్చింది? Because we got a voltage. Voltage ఎందుకు వచ్చింది? Faraday's first law, links. Faraday's first law. Now rotor, we got a rotor magnetic field. How we got a rotor magnetic field? Rotor magnetic field ఎలా వచ్చింది? Because of current present in the rotor. Because of cross is present in the rotor. Cross is present in the, that's why we got a that's why rotor becomes a magnet. That's why we got a rotor magnetic field, known as rotor flux. Now we have created a rotor flux. Now we got a one more flux is called rotor flux. This is called a rotor flux. Rotor flux is called a rotor flux. But this flux is not rotating. Just we got the flux. It is not rotating. Stator flux is rotating. Stator flux is with speed of ns. But rotor flux is not rotating. Our target is rotor steel bar should rotate. మన టార్గెట్ ఏంటి? స్టీల్ బార్ రొటేట్ కావాలి, ఫ్లక్స్ కాదు, స్టీల్ రొటేట్ కావాలి. అది మన టార్గెట్. దానికోసం ఇదంతా. Clear all of you? Right. How we got rotor flux? How we got a rotor flux? Rotor should become a magnet. Rotor should become a, when it becomes a magnet, when there is a current. When there is a, how to get a current? We need a EMF. We need a, how to get a EMF? Faraday's first law. Faraday's, whenever a flux links with the conductor, EMF is generated. Now I should have a flux. What kind of flux? Stator flux. What kind of flux? Stator flux ఉండాలి నా దగ్గర. స్టేటర్ ఫ్లక్స్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలా? 3 phase సప్లై ఇవ్వాలి. దేనికి ఇవ్వాలి? స్టేటార్కి ఇవ్వాలి. ఇస్తే నాకు స్టేటర్ ఫ్లక్స్ వస్తుంది. నాకు ఏమొస్తుంది? స్టేటర్ ఫ్లక్స్. స్టేటర్ ఫ్లక్స్ లింక్స్ విత్ ది రోటార్ కండక్టర్స్. Stator flux links with the rotor conductors. EMF is generated in the rotor so that current flows through the rotor. So that current flows through the rotor. So rotor becomes a magnet. So that rotor becomes a magnet. We got a rotor flux. We got a, now we have two fluxes. One is stator flux, the other is rotor flux. Observe the diagram very carefully. Observe the diagram very carefully. Same as this is rotor flux. This is rotor flux and this is stator flux. Stator flux. బాగా అబ్జర్వ్ చేసే మొత్తం సేమ్ యాజ్ స్టేటర్ ఫ్లక్స్ అండ్ రోటర్ ఫ్లక్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. Stator flux and rotor flux are in same direction. We get more flux on the right side, helping each other. Stator flux and rotor flux helping
each other, we get a more flux on the right side. Now stator flux and rotor flux are in opposite direction. We get a weak flux on the right side. Weak flux on the right side. Therefore, we got a more flux on the left side. We got a less flux on the, so that this force will appear on the rotor will rotate. This strong force will apply on the rotor, so that we get a force on the rotor will rotate. This is called a working principle of a three-phase induction motor. Now we have second speed. What is the second speed? Now rotor is rotating with what speed? N. This is called actual speed of the rotor. Now rotor is rotating. Who is rotating? Steel bar is rotating now. With what speed? N speed. Called actual speed of the rotor. Simply called as motor. Motor antene rotor గుర్తుపెట్టుకోండి. Actual speed of the motor అంటే ఏం చెప్తున్నా? రోటర్ తిరుగుతుంది. సో ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ యాక్చువల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది మోటార్ అంటే మీరు ఏం రాయాలి? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాయాలి. ఏం రాస్తారు? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో వీ హ్యావ్ టూ స్పీడ్స్, వన్ ఈజ్ ns, వన్ ఈజ్ n. ns అంటే స్టేటర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ రొటేటింగ్, n అంటే రోటార్ ఈజ్ రొటేటింగ్. నౌ రెండు ఒకటే స్పీడ్లో రన్ అయినాయి. ఇది 1500, ఇది 1500. అప్పుడు మోటార్ డస్ నాట్ రన్. We have to design in such a way that always it should be less than ns. n should be less than ns. ఎప్పుడు తక్కువ ఉండాలి. ns కన్నా తక్కువ స్పీడ్లో రొటేట్ చేయాలి. అప్పుడే రోటార్ విల్ రొటేట్. రెండు ఈక్వల్గా ఉంటే డస్ నాట్ రొటేట్, తిరగదు అది. అలా డిజైన్ చేయకూడదు. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో రెండు ఒకటే స్పీడ్ ఉండదు. ns ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1500, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1500 రాదు, మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ డస్ నాట్ రొటేట్. రొటేట్ చేయాలంటే ఏముండాలి? n should be always less than ns. అది 1500 ఉంటే ఎంత ఉండాలి? 1480 ఉండాలి. ns 1500 ఉంటే n ఎంత ఉండాలి? 1480, 1470, 1460. less than ns, then only rotor will rotate. సో ఈ రెండు రిలేషన్కి ఒక ఫార్ములా క్రియేట్ అయింది. ద ఫార్ములా ఈజ్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ns minus n by ns. This is the formula generated in the induction motor between ns and n. S is equal to, slip is equal to ns minus n by ns. We need to find out the slip for the given problem. Last formula, we have a frequency for the stator. In the same way, we have a frequency for the rotor. Called f dash. Stator ko frequency undi, rotor kuda oka frequency undi, f dash. The f dash is equal to s into f. This is the formula. Three formulas has been generated in the working principle of three-phase induction motor. The first formula, ns 120 f by p, which is related to stator flux. Second formula, slip is equal to ns minus n by ns. What is n? Actual speed of the motor. అంటే ఎవరు అక్కడ? రోటార్ is rotating. Next, rotor frequency కావాలి, f dash is equal to s into f. So these three formulas we need for the problems solved. Clear all of you? Right, go for the problems. Problem 1, write down the formulas, three formulas: ns, slip, rotor frequency f dash. A three-phase induction motor, has 4 poles. And operates at a frequency of 50 hertz.
calculate its synchronous speed. Calculate its synchronous speed, ns. Calculate its synchronous, 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 synchronous speed. Calculate given data. How many poles? 4. Frequency 50. Apply the formula. Which formula? ns is equal to 120 by f. 120 f by p. ns is equal to 120 f by p. Given data, p is equal to 4 poles, f is equal to 50 hertz. Given data 1500. So stator flux is rotating with 1500 rpm. Stator flux is rotating with 1500 rpm. నోట్స్ చెక్ చేస్తా వన్ బై వన్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయిందో చెక్ చేస్తా. నోట్స్ అందరూ ఉండాలి. నోట్స్ లాస్ట్ బెంచ్. నువ్వు ఏం రాయట్లేదు, నువ్వు బయటికి పంపించి రాస్తున్నావా? Problem 2. Problem 2. An induction motor has a synchronous speed. An induction motor has a synchronous speed of 1500 rpm. 1500 rpm. And actual speed of 1425 rpm. And actual speed of 1425. Actual speed ante evaru? N. Rotor speed N. Actual speed of 1425 rpm. 1425. What is the condition? Always N should be less than ns. Calculate its slip. Calculate and the 0.05 slip. Calculate its slip. Apply the formula. S is equal to ns minus n by ns. S is equal to ns minus n by ns. Slip is equal to 0.05. 5%. 5%. ఎప్పుడు కానీ స్లిప్ ఇంకా తక్కువ ఉండాలి. 2%, 3% ఉంటే గుడ్ మెషిన్ అంటాం. స్లిప్ షుడ్ బి వెరీ లెస్. లాస్ట్ బెంచ్ నోట్స్ తీసుకొని రావాలి. లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళు మీ అందరూ ఈ రో అంతా తీసుకొని రావాలి. ఈ రో అంతా 1 by 1 రావాలి. లాస్ట్ బెంచ్ 0.05. 5%. Right, next third one. A three-phase induction motor has a synchronous speed of 1000 rpm. A three-phase induction motor has a synchronous speed of
1000 rpm, 1000 rpm, and a slip of 4%, and a slip of 4%. Calculates its rotor speed. Calculates its rotor speed. N we have to calculate. Calculates its rotor speed. (960) less than ns, less than ns. The last one 960 is the answer. చేయండి అందరు 30 seconds టైం. అందరు చెక్ చేస్తా. హలో లాస్ట్ బెంచ్ చేస్తున్నావా? చేస్తున్నావా కూర్చున్నావా? తీసుకురా నోట్స్ ఉందా? చూపిమ్మా ఒకసారి. ఏంటి ఏదో రాసేవి ఇది అర్థం కాకుంటుంది. ఇది 0.08. లాస్ట్ వన్ ఎఫ్ డాష్ కనుక్కోవాలి. ఎఫ్ డాష్ రోటార్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి. ఈ ప్రాబ్లం ఎఫ్ డాష్ రోటార్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి. ఏ 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్, ఏ 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్ (960 rpm). A 3-phase induction motor operates at a frequency, a 3-phase induction motor operates at a frequency of 50 hertz, and a slip of, and has a slip of 3%, and a slip of 3%. Calculate the frequency of the induced EMF. Calculate the frequency of the induced EMF in the rotor. Calculate the frequency of the induced EMF in the rotor. Find out F dash. Calculate the 1.5 hertz. Answer is 1.5 hertz. Calculate the frequency of the induced EMF in the rotor. Calculate the frequency of the induced EMF in the rotor. Find out F dash is equal to S into F. Write on the given data. F is equal to 50. S is equal to 0.03. S is equal to 0.03. (1.5 hertz). సో ఇలా వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఇండక్షన్ మోటార్లో. ట్రాన్స్ఫార్మర్లో అయిపోయినాయి. డీసీ జనరేటర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినాయి. సో ఈ విధంగా వస్తాయి ఫార్ములాస్. 5 to 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. 5 to 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. So now we have completed alternated 2 questions. AC generator. Explain the working principle of AC generator, construction of AC generator. Clear? Generator 4 questions completed. DC motor 1 question completed. Transformer working principle, EMF equation problems completed. Only 2 topics left over: construction of induction motor, construction of a transformer. Only 2 topics left over: construction of a induction motor, construction of a transformer. Remaining all questions are completed as per machines
యూనిట్ 2. యూనిట్ 2లో అన్ని క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి. రైట్, ఇది యూనిట్ 2 మెషిన్స్ ఇక్కడ హెడ్డింగ్ పెట్టాను చూడండి. యూనిట్ 2 ఓన్లీ 26 పేజెస్, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ యూ గెట్ 13 పేజెస్. ఇస్ ఫాంట్ సైజ్ ఇస్ 12. ఇంతకుముందు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది పీడిఎఫ్ 23 ఫాంట్ సైజ్, 23 సైజ్ ఉంది, అది ప్రింట్అవుట్ తీసుకోకండి. ఇది ఒకటే సింగిల్ వన్ 26 పేజెస్. ఓకే, యూ టేక్ దిస్ ప్రింట్అవుట్. నేను చెప్పిన నోట్స్ అని ఇదే. యూనిట్ 2 మెషిన్స్. Right, now next we are going for the measurements. Unit 2 machine is completed almost. Construction you can see by yourself is very easy construction part. It is a theory part. Remaining the concept we have explained. Working principle is the concept, problems is the concept. Working principle is a concept and problems are concept. The construction is very simple, you can read by yourself. Only induction construction and a transformer construction. Right, so the machine is completed, and I have given the notes also, which is having 26 pages. అది కూడా చెప్పాలి మీకు. తర్వాత మీరు సార్ దగ్గర నుంచి తీసుకోండి, డెస్క్టాప్ మీద ఉంటుంది, పెన్ డ్రైవ్ ఉంటే వెంటనే కాపీ చేసుకోండి నోట్స్. నౌ మెజర్మెంట్స్. యూనిట్ 2లో మెజర్మెంట్స్ ఇంకొక పార్ట్ ఉంది. యూనిట్ 2లో మెజర్మెంట్ అనేది ఇంకొక పార్ట్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ classification of instruments. Classification of instruments. The classification of measuring instruments. Classification of measuring instruments. Deflection torque, controlling torque, damping torque. Moving coil, moving iron and Wheatstone bridge. These are the questions. These are the classification of measuring instrument. Explain about deflection torque, controlling torque, damping torque. Exam లో ఓన్లీ ఒకటే క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ కంట్రోలింగ్ టార్క్. ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్, 5 marks or 6 marks question. Only one question. Explain controlling torque. Explain damping torque. Explain deflecting torque. 10 marks question, MC question. Construction working principle. Advantages, disadvantages. Totally 10 marks question. Single question. Moving coil. Permanent moving coil. Permanent magnet moving coil. PMMC antam. Permanent magnet moving coil PMMC. Permanent magnet moving coil PMMC antam. Let's simply PC. MC and raser. Moving coil. Moving iron. MI indicates moving iron. This is for 10 marks question. And one more last question is Wheatstone bridge. 10 marks question. So these are the different kind of questions. Clear all of you? So total these are the topics for measurements. What are the topics? Classification of measuring instruments. Then next question is torques. Deflecting torque, controlling torque, damping torque. Damping torque. Last one is PMMC. What is PMMC? Permanent magnet moving coil. Simply called as MC. Simply called as MC. Next one is moving iron, 10 marks question. Moving iron, 10 marks question. Two types, attraction and repulsion. Attraction and repulsion. Moving iron is two types. Attraction one question, repulsion other question. Attraction one question, repulsion other question. The last question is construction and working principle of Wheatstone bridge. These are the different kind of questions given by the previous question papers. Previous question papers తీసారు ఇవన్నీ. క్లియర్? చెప్పు ఏంటి ఏమిటి చెప్పు, ఏమన్నా టాపిక్స్ అసలు యూనిట్ పేరు ఏంటి? మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్.
పండుకోవద్దు, ఇట్లా పండుకుంటే ఏం రాదు. అంటే టాపిక్స్ అని చెప్పండి, అట్లీస్ట్ ఇన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి సార్, ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పండి, అదే నాలెడ్జ్ వచ్చినట్టు మీకు. ఆ టాపిక్స్ కూడా చెప్తలేరు. యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టెల్ ద టాపిక్స్ ఆల్సో. యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద టాపిక్స్ ఫస్ట్. ఎస్, వీ హ్యావ్ ఎ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ classification. Then torques, how many torques we have? 3 torques: deflecting torque, controlling torque, damping torque. Next one is moving coil. What is the other name? Permanent magnet moving coil, PMMC coil. Moving iron, how many types we have? 2 types. We have 2 types. What are the 2 types? Attraction and repulsion type. Attraction and last question enti? Construction working principle of Wheatstone bridge. These are the question of unit 2. So that unit 2 is completed. Machines and measurements. Machines and measurements, so that unit 2 is completed. ఇది కూడా నోట్స్ పంపిస్తా మీకు, సేమ్ క్వశ్చన్స్. ఈ నోట్స్ ఉంటే చాలు మీకు, మ్యాక్సిమంగా ఏ టెక్స్ట్ బుక్ వాడక్కర్లేదని నేను అనుకుంటున్నా. ఈ నోట్స్ ఉంటే చాలు. 26 యూనిట్ మెషిన్స్, యూనిట్ 2 మెషిన్స్ 26 pages. ఫ్రంట్ బ్యాక్ తీస్తే 13 pages ఎనఫ్. ఫ్రంట్ బ్యాక్ 13 pages. ఇది కూడా అంతే, లెస్ దెన్ 10 మెజర్మెంట్స్. ఈ 2 నోట్స్ యూనిట్ 2 పక్కా నోట్స్ ఉంది. అలా విధంగా యూనిట్ 1 యూనిట్ 2 కూడా పెట్టినట్టున్నారు లాస్ట్ వీక్. ఆ నోట్స్ చదివితే చాలు. ఐ థింక్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. వీ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్. దిస్ నోట్స్ ఇస్ ఎనఫ్ యాజ్ పర్ సిలబస్. యాజ్ పర్ సిలబస్. రైట్. ఫస్ట్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ మెయిన్లీ 2 types. 2 typesలో డిజైన్ చేశారు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ద అదర్ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్. 2 typesగా డివైడ్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ meant by అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్? విచ్ మెజర్స్ క్వాంటిటీ టు మెజర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ పారామీటర్. ఒకటేమో అన్నోన్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది, ఒక నోన్ క్వాంటిటీతో మెజర్ చేయాలి. రైట్. ఇఫ్ యూ గో టు కిరాణా షాప్ అయితే షుగర్ 1 kg కావాలి, ఏం చేస్తారు? ఇచ్చేస్తాడు 1 kg, ఇట్లా ఇయ్యడు కదా. ఒక నోన్ క్వాంటిటీ తీసుకుంటాడు 1 kg నోన్ క్వాంటిటీ, దెన్ యూ విల్ మెజర్ ఈక్వల్, దెన్ యూ విల్ గివ్ టు షుగర్ టు యూ. అంటే అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఖచ్చితంగా నోన్ క్వాంటిటీ నీ చేతిలో ఉండాలి. నోన్ క్వాంటిటీ ఏంటిది? కిరాణా షాప్లో 1 kg, 2 kg, 3 kg, అది నోన్ క్వాంటిటీ. అన్నోన్ క్వాంటిటీ ఏంటి? మీరు ఏదైతే అడుగుతున్నారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్నోన్ క్వాంటిటీ. షుగర్, రైస్, వాటర్ ఇట్ మే బి. Then we can measure. That type of instrument is called absolute instruments. In electrical circuits we call it as example galvanometer. Galvanometer is with help of galvanometer we can measure unknown quantity. With help of galvanometer we can measure the unknown quantity given in the problem. That type of instrument is known as absolute instruments. We always see this in the labs లో వాడుతూ ఉంటాం. స్మాల్ కరెంట్ మెజర్ చేయాలంటే వెరీ స్మాల్ కరెంట్, దెన్ వీ యూజ్ ద నోన్ క్వాంటిటీ తీసుకొని మెజర్ చేస్తాం. ఏంటి? నోన్ క్వాంటిటీ తీసుకొని మెజర్ చేస్తాం. ఈ ఎగ్జాక్ట్లీ వస్తుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ అబ్సల్యూట్. ఇది కాకుండా ప్రాక్టికల్ ఇంకొకటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంది, సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టాం పేరు. వీ హ్యావ్ గివెన్ ద నేమ్ కాల్డ్ సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. దిస్ ప్రాక్టికల్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ఆల్రెడీ డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ద డైలీ లైఫ్. వాట్ ఆర్ ద సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్? విచ్ మెజర్స్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ సచ్ యాజ్ వోల్టేజ్, కరెంట్, పవర్. ఇవన్నీ మెజర్ చేస్తూ ఉండాలి. అవసరం బట్టి మెజర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఏమేమి మెజర్ చేస్తారు? ల్యాబ్స్లో చూస్తుంటారు మీరు. ఒకసారి వోల్టేజ్ కావాలి మెజర్ చేసుకుంటారు, కరెంట్ కావాలి. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళేసి టక్కన వెళ్ళి ఎంత కరెంట్ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. 230. we need some instruments. That all comes under secondary instruments. Which measures electrical quantity such as voltage, current, power called secondary instruments, called in our daily life. Right. Now comes under secondary instrument. If only secondary instrument we have divided into 3 types. మూడు విధంగా డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఎలా మెజర్ చేస్తారంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిట్యువేషన్ బట్టి మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం. అవి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని డివైడ్ చేసుకొని డిజైన్ చేసుకున్నాం. ఎక్కడెక్కడ డివైడ్ చేసుకున్నాం చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఎస్, ఇన్ ద ల్యాబ్స్లో ఆర్డినరీ యామ్మీటర్, ఆర్డినరీ వోల్ట్ మీటర్స్. ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు వోల్ట్ మీటర్ తీసుకుంటాం, కనెక్షన్ ఇస్తాం, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. వోల్ట్ మీటర్ డిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది ఆన్ ద స్పాట్. అందుకని
విచ్ మెజర్స్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెజరింగ్. ఎప్పుడైతే మెజర్ చేస్తావు అప్పుడు చూపించేస్తుంది. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తావు, ఐ నీడ్ వోల్ట్ మీటర్, టేక్ ఏ వోల్ట్ మీటర్, గివ్ ద కనెక్షన్, ఆటోమేటిక్ షో 30 volts. మళ్ళీ కనెక్షన్ తీసేస్తే పడిపోతుంది. కనెక్షన్ తీసేస్తే మళ్ళీ జీరో కండిషన్ వచ్చేస్తాం. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెజరింగ్, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెజరింగ్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఆర్డినరీ ammeter, ordinary voltmeter that are used in labs. This we have divided ourselves. We have first one is a indicating instruments which are used in the labs. Example, ordinary voltmeter, ordinary ammeter. At the time of measuring, ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు ఇలా కనెక్షన్ ఇస్తాం, చూస్తాం, మళ్ళీ వదిలేస్తాం అవసరం బట్టి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇంటిగ్రేటింగ్ అంటే ఏంటిది? ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఒక టైం పెట్టుకుంటా, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక టైం పెట్టుకుంటా. ఎగ్జాంపుల్ ఎనర్జీ మీటర్. మీ ఇంట్లో మీటర్ ఉంది, 1 monthకి ఒకసారి వస్తాడు, వచ్చి చెక్ చేసుకొని పోతాడు. ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు? ఎనర్జీ మీటర్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఎనర్జీ మీటర్. ఇది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, కానీ దీనికి ఒక టైం పెట్టుకున్నా, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, అది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. 30 days, 25 days, 40 days. బట్ మన ఎనర్జీ ఇంట్లో ఉండేది 1 month, అదొక ఎనర్జీ మీటర్. అవన్నీ దానికి ఒక పేరు ఇచ్చాము, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఏంటంటే సమ్. ఇంటిగ్రేటింగ్ అంటే ఈ రోజుది యాడ్ అవుతుంది, రేపటిది యాడ్ అవుతుంది, తర్వాత 4th day యాడ్ అవుతుంది, అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ 30 daysకి నీకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది. 200 units, పే ద అమౌంట్, ఈచ్ యూనిట్ 5 rupees, 200 into 5, 1000 rupees. Pay to the department. So over a period of time is known as integrating instruments. At a time of measuring, indicating. A time of measuring, over a period of time, integrating. Next one, recording instrument is specific period of time. కంటిన్యూస్గా రికార్డింగ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. అది పవర్ స్టేషన్లో చూస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడ? జనరేటింగ్ స్టేషన్స్. ఎక్కడ? కంటిన్యూస్గా రికార్డింగ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటుందో వచ్చి చెక్ చేసుకొని పోతారు. వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళు 1 year తర్వాత చూస్తారు, నాకు 1 year డేటా కావాలి, మొత్తం వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని వచ్చేస్తారు. 1 year డేటా మొత్తం కావాలి. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ఇన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిట్యుయేషన్, వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ద 3 types of instrument. Comes under secondary. The first one is indicating, second one is integrating, third one is recording. What is examples of indicating? Ordinary ammeter, ordinary voltmeter, simply called as ammeter and voltmeters. ఎక్కడ చూసారంటే ల్యాబ్లలో ఉంటాయి, మ్యాక్సిమం 95% ల్యాబ్లలో పెట్టుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనర్జీ మీటర్. ఎక్కడ చూసినాం ఎనర్జీ మీటర్ని? మన హౌస్ హోల్డ్లో చూసాం, ఇంటి దగ్గర చూసాం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వేర్ వి సీ రికార్డింగ్ అమ్మీటర్స్, రికార్డింగ్ వోల్ట్మీటర్స్ వేర్ వి సీ జనరేటింగ్ స్టేషన్ దగ్గర చూస్తాం. ఎక్కడ? పవర్ స్టేషన్స్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఏమంటాం దీన్ని? ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది ఇచ్చాడు, మీకు రాయాలి మీరు. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ 4 marks క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీరు రాయాలా, అబ్సల్యూట్ అండ్ సెకండరీ. మళ్ళీ సెకండరీలో 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలి. ఇది 4 to 5 marks క్వశ్చన్. ఎన్నో క్వశ్చన్? 4 to 5 marks క్వశ్చన్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, నౌ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద టార్క్స్. టార్క్స్ గురించి చెప్పాలి. టార్క్స్ ఎన్ని టార్క్స్ ఉన్నాయి? 3 టార్క్స్. వాట్ ఆర్ ద టార్క్స్? ఫస్ట్ వన్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్, సెకండ్ వచ్చింది కంట్రోలింగ్ టార్క్, థర్డ్ వచ్చింది డాంపింగ్ టార్క్. ఈ 3 టార్క్స్ చదవాలి ఫస్ట్ మనం. సో వాట్ వీ స్టడీ? ఎస్, యామ్మీటర్ ఇవ్వగానే వోల్ట్ మీటర్ ఇలా వెళ్తుంది, కనెక్షన్ ఇవ్వగానే నాకు 5 volts చూపించాలి, 230 volts చూపించాలి. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నా, ఐఎమ్ డూయింగ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ ద ల్యాబ్. కనెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆన్ చేసిన సప్లై, నాకు 230 చూపించాలి. డిఫ్లెక్ట్ కావాలి. ఫస్ట్ ఏం కావాలా? డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ చూపించాలి, నాకు చూపించాలి అది. అందుకని వీ గాట్ ద వర్డ్ కాల్డ్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్.
నాకు ఎంత డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది 230 జీరో నుంచి 230. ఎస్, వెన్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద కనెక్షన్ స్విచ్ ఆన్ ఇట్, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు షో యాజ్ పర్ మై ల్యాబ్ మాన్యువల్ ఇట్ హ్యాస్ టు షో 230. ఇట్ హ్యాస్ టు డిఫ్లెక్ట్. ఫస్ట్ అది నేర్చుకోవాలి. ఎలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, అది డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. డిఫ్లెక్ట్ ఎలా అవుతుంది, అది డిఫ్లెక్ట్ ఎలా అవుతుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇది చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది డిఫ్లెక్ట్ ఎలా వచ్చింది. హౌ వి గాట్ ద డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్, హౌ వి గాట్ ద, ఇఫ్ యూ డూ దిస్ ఇట్స్ స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఖచ్చితంగా కావాలి. డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ రావాలంటే డిజైన్స్ ఇవన్నీ ఒక డిజైన్స్. నాకు కావాల్సింది ఏంటి, డిఫ్లెక్ట్ కావాలి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ డిఫ్లెక్ట్ కావాలి. ఇది క్యాలిబ్రేటెడ్ స్కేల్, వోల్ట్ మీటర్ యామీటర్లో ఉంటుంది, చూపిస్తుంది మనకు. వోల్ట్ మీటర్ యామీటర్లో ఉంటుంది. నాకు 230 కావాలి, ఇక్కడ రాసి ఉంటుంది 230, 0, 20, 30, 40, 50 అంత రాసి ఉంటుంది. కాల్డ్ క్యాలిబ్రేటింగ్ స్కేల్, కాల్డ్ క్యాలిబ్రేటింగ్ స్కేల్. నౌ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పాయింటర్. దీనేంటి, పాయింటర్. ఇది స్పెండిల్, దిస్ కాల్డ్ పివాట్. ఇవేంటిది, పివాట్. స్పెండిల్, ఇది స్పెండిల్, స్ట్రేట్ లైన్ is spindle, this is called pivot, and this is called north pole south pole to get the magnetic field, to get the ఒక కాయిల్ చుట్టా. ఇక్కడ ఏం చుట్టా, ఆ స్పిండిల్కి కాయిల్ చుట్టా. టెర్మినల్ 1, టెర్మినల్ 2, ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్, ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అర్థం కావాలి నాకు. నా టార్గెట్ ఏంటంటే ఈ పాయింటర్ డిఫ్లెక్ట్ కావాలి, 230 చూపించాలి ఎక్స్పెరిమెంట్లో. ఇది నా టార్గెట్. అది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంటే వి గాట్ ఎ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. డిఫ్లెక్ట్ అయిందంటే మనకి ఏమొచ్చేసినట్టు, వి గాట్ ఎ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్, వి గాట్ ఏ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. ఎలా వచ్చింది, ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ రెండు తీసుకొచ్చి నేను ఎక్స్పెరిమెంట్లో కనెక్ట్ చేసావు. ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఈ టెర్మినల్ ఒక బాక్స్లో కనెక్ట్ చేసావు. ఎక్స్పెరిమెంట్ యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్, యాజ్ పర్ ఇన్కమింగ్ అవుట్ కమింగ్ కనెక్ట్ చేసావు. కనెక్ట్ చేయగానే నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లో అవుతుంది, విచ్ కెనాట్ బి సీన్, విచ్ కెనాట్ బి సీన్. నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఏముంటుంది మధ్యలో, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఎస్, ద కాయిల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ద కాయిల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. నౌ యూ ఆర్ డూయింగ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎస్, నౌ యూ ఆర్ కనెక్టెడ్. స్విచ్ ఆన్ చేసావు, స్విచ్ ఆన్ చేయగానే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్ ఫ్లో చేయగానే వెన్ ఎవర్ ద కండక్టర్, కాయిల్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కాపర్ వైర్. ఇదేంటిది, కాపర్ వైర్ అల్యూమినియం, కాపర్ వైర్ అల్యూమినియం. సో కాపర్ వైర్ ఏం ఫ్లో అవుతుంది, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎప్పుడు, ఈ రెండు వోల్టేజ్ అప్లై చేసా. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు వోల్టేజ్ ఆన్ చేసా, స్విచ్ ఆన్ చేసా. స్విచ్ ఆన్ చేయగానే వోల్టేజ్ అప్లై అయ్యింది, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. వెన్ ఎవర్ ఏ కరెంట్ క్యారీస్, దిస్ కండక్టర్ క్యారీస్ ఏ కరెంట్ విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఏమవుతుంది, ద కాయిల్ విల్ రొటేట్. చెప్పానా లేదా, డీసీ మోటార్ స్టేట్మెంట్, డీసీ మోటార్ స్టేట్మెంట్. కండక్టర్ క్యారీస్ ఏ కరెంట్, కండక్టర్ carries a current which is placed in magnetic field, conductor experience a mechanical force. చెప్పాను లేదా టాపిక్, అదే ఇక్కడ జరుగుతుంది. నాకు కావాల్సిందంటే ఈ కాయిల్కి కండక్టర్ ఈ కాయిల్కి కరెంట్ కావాలి. ఎస్, కరెంట్ నేను ఇచ్చిన, ఆన్ చేసిన, ఆన్ చేయనే కరెంట్ ఫ్లో అయింది. ఫ్లో కానీ ఇది కాయిల్ తిరిగిందంటే పాయింటర్ తిరిగింది, పాయింటర్ తిరిగిపోయింది. వి గాట్ ఏ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్, వి గాట్ ఏ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ వచ్చేసింది. కానీ కండిషన్ ఏంటి, కాయిల్లో కరెంట్ ఉండాలి. ఏముండాలి, కాయిల్లో కరెంట్ ఉండాలి, దీనికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండాలి. ఇది కండిషన్, ఇది నౌ వి గాట్ ఎ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అర్థం చేసుకోవాలి, డయాగ్రామ్ అర్థం చేసుకుంటే అయిపోతుంది. డయాగ్రామ్ అర్థం చేసుకుంటే డిఫరెంట్ టార్క్ వచ్చేసినట్టే. అన్నిటికీ ఇదే స్టైల్ ఉంటుంది, మొత్తం అన్నిటికీ ఆల్మోస్ట్ ఇదే స్టైల్ ఫర్ ఆల్ ద మెజర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. డిఫరెంట్ టార్క్ ఇదే ప్రిన్సిపల్ వర్క్ అవుతుంది. డిజైన్స్ చేంజ్ అవుతాయి, అటు ఇటు డిజైన్స్ విల్ చేంజ్. క్లియర్, రైట్. టెల్ మీ ద పార్ట్స్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్. దెన్ ఐ నీడ్ ఏ స్పిండిల్, స్పిండిల్ పైన ఏం చేస్తున్నావు, కాయిల్ పెడుతున్నా. నెక్స్ట్ వన్ పాయింటర్ టు డిఫ్లెక్ట్ కావడానికి, దిస్ కాల్డ్ ఏ క్యాలిబ్రేటింగ్ స్కేల్. ఇంకేం కావాలా, దిస్ కాల్డ్ ఏ పివాట్. ఓకే, ఈ స్ప్రింగ్స్ అనేది స్ప్రింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కంట్రోలింగ్ టార్క్. స్ప్రింగ్ ఎందుకు వచ్చింది, కంట్రోలింగ్ టార్క్ కోసం వచ్చింది. స్ప్రింగ్ ఎందుకు వచ్చింది, కంట్రోల్. ఇంకా టాపిక్ పోలే నేను. స్ప్రింగ్ వచ్చిందంటే ఎవరున్నారు అక్కడ, కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఉంది. స్ప్రింగ్ ఉంది, డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటి అక్కడ, కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఉంది. వీ హ్యావ్ నాట్ డిస్కస్డ్, వీ హ్యావ్ నాట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. వన్ టార్క్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్.
నాకు ఫైనల్గా పాయింటర్ మూవ్ కావాలి. మూవ్ అయింది, నాకు ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటే అది చూపించాలి. 200 అంటే 200 చూపించాలి, 5 volts అంటే 5 volts చూపించాలి, లేదంటే కరెంట్ 10 amperes అని చూపించాలి, 5 amperes, డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్టి మేము డిజైన్ చేస్తాం మీటర్స్, వోల్టీమీటర్స్. మీరు కనెక్షన్ ఇచ్చగానే పాయింటర్ మూవ్ కావాలి. ఇది డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. కానీ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్లో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. అది 230 కాకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోయి ఆగుతుంది. 250కి ముందుకెళ్ళి ఆగిపోతుంది. 230 చూపించమంటే చూపిస్తలేదు నాకు. 250 260కి వచ్చి ఆగిపోతుంది. సో ఇది కరెక్ట్గా చూపించట్లేదు. సో నాకు డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ సరిపోతలేదు, నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ వాల్యూ రావట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ వాల్యూ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ 230 ఇట్ షోయింగ్ 260 250 ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. సో నాకు ఇంకొక టార్క్ కావాలి టు గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. నాకు ఇంకొక ఎగ్జాక్ట్లీ వాల్యూ కావాలి. 230 ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది, దాన్ని బయటికి తీసుకురావాలి. అది ముందుకు వెళ్తుంటే నీది గుంజాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కంట్రోలింగ్ టార్క్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఆ కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఉంటేనే టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ ఉన్నప్పుడే, రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడే అది వచ్చి 230 దగ్గర ఆగుతుంది. అది వచ్చి ఎక్కడ ఆగుతుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ వాల్యూ దగ్గర నాకు ఎంత కావాలో అంత ఆగుతుంది. ఏం టార్క్ ఉండాలి? కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఉండాలి. టీడీతో సరిపోదు, టీడీతోని సరిపో. టీడీ ఈజ్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్. టీడీ ఈజ్ డిఫ్లెక్టింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సరిపోవట్లేదు. సో ఐ నీడ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ 260 నుంచి 230కి బ్రింగ్ చేయాలి. బ్రింగ్ చేయాలంటే నాకు ఇంకొక టార్క్ కావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కంట్రోలింగ్ టార్క్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కంట్రోలింగ్ టార్క్. 2 డిజైన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ కాల్డ్ స్ప్రింగ్ డిజైన్, వన్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రావిటీ డిజైన్. గ్రావిటీ కంట్రోల్, స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్. స్ప్రింగ్ 1, స్ప్రింగ్ 2. స్ప్రింగ్ 1, స్ప్రింగ్ 2. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇట్ ఈస్? దీన్ని ఏం వాడినా? స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ వాడినా, గ్రావిటీ కంట్రోల్ వాడలేదు. గ్రావిటీ అవసరం బట్టి వేరే దగ్గర వాడతా, అవసరాలు బట్టి గ్రావిటీ కంట్రోల్ వేరే దగ్గర వాడతా. గ్రావిటీ కంట్రోల్, స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ కమ్స్ అండర్ కంట్రోలింగ్ టార్క్. కమ్స్ అండర్ కంట్రోలింగ్ టార్క్. హియర్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్. యట్ హౌ వీఆర్ గెట్టింగ్ టీసీ. టీసీ రావాలి నాకు. టీడీ వచ్చేసింది, నాకు టీసీ కావాలి. ఏం కావాలి? టీసీ, కంట్రోలింగ్ టార్క్ కావాలి. ఎలా వస్తుంది? 260 నుంచి 230కి రావాలి. పాయింటర్ ఏం రావాలి? 260 నుంచి 230కి రావాలి. అది రావడానికి నాకు టీసీ కావాలి. టీసీ కావాలంటే స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ ఐఎమ్ యూజింగ్. 2 స్ప్రింగ్ పెడతాం ఇక్కడ. నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. ఇదేంటిది? నాన్ మ్యాగ్నెటిక్. మ్యాగ్నెట్ కాదు అది, ఇట్ ఈస్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. స్ప్రింగ్స్ పెడతాం. ఎప్పుడైతే ఇది రొటేట్ అవుతుందో, వెన్ ఎవర్ ఇట్ రొటేట్స్, ట్విస్ట్ అవుతుంది. అది స్ప్రింగ్ ఏమవుతుంది? టైట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ స్పిండిల్ రొటేట్ అవుతుందో, డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్, బికాస్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఇట్ రొటేట్. బికాస్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ దిస్ విల్ రొటేట్ కాయిల్. ఎప్పుడైతే రొటేట్ అవుతుందో స్ప్రింగ్ ఏమవుతుంది? టైట్ అయిపోతుంది, ట్విస్ట్ అయిపోతుంది. ఏమవుతుంది? 260 దగ్గర ఏమవుతుంది? రిలీజ్ అయిపోతుంది. 260 దగ్గర ఏమవుతుంది? రిలీజ్ కాగానే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది. బ్యాక్ వచ్చేసి కంట్రోల్ ద పాయింటర్. కంట్రోల్ ద పాయింట్ బ్రింగ్స్ టు 230. బ్రింగ్స్ టు 230. ఫస్ట్ ట్విస్ట్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ? 260కి వెళ్ళిపోయి ట్విస్ట్ అవుతుంది. 260 దగ్గర మళ్ళీ వెంటనే ఏమవుతుంది? రిలీజ్ అయిపోతుంది. రిలీజ్ అయిపోయి 230కి వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడు? అన్లెస్ అంటిల్ టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు 230. దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు 230కి వచ్చేది. బికాస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. ఫస్ట్ ట్విస్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ రిలీజ్ అయిపోతుంది. ట్విస్ట్ అవుతుంది, రిలీజ్. ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిపోతుందో దెన్ టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ అంటాం. ఏమంటాం? ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిపోతుందో దెన్ వి కాల్ టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ. వి గాట్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. దెన్ ఇట్ విల్ కమ్, పాయింటర్ విల్ కమ్ టు 230. ద పాయింటర్ విల్ కమ్ టు 230. అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కంట్రోలింగ్ టార్క్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కంట్రోలింగ్ టార్క్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఎ గ్రావిటీ టార్క్. ఏంటి? గ్రావిటీ టార్క్. సో దట్ కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో దట్ కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఈస్ కంప్లీట్. సో ఈ డయాగ్రామ్ మనకు కావాలి ఎక్స్ప్లెనేషన్. నెక్స్ట్ వన్. నౌ వీ హ్యావ్ టార్క్స్, 3 టార్క్స్. వాట్ ఆర్ టార్క్స్? డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్, కంట్రోలింగ్ టార్క్, డాంపింగ్ టార్క్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో లాస్ట్ టైం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కంట్రోలింగ్ టార్క్స్ ఇన్ మెజర్మెంట్స్ ఫర్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. యూ హ్యావ్ టు ర్యాంక్ 2 స్ప్రింగ్ కంట్రోల్, గ్రావిటీ కంట్రోల్. స్ప్రింగ్ కంట్రోల్. Explain about damping torques. 7 marks question. 3 types. Damping control 3 types. Right. Next. Deflecting torque is completed. Explain chesa. Deflecting torque is completed. అది ఎలా వచ్చిందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. డిఫరెంట్ ఎలా అవుతుందో. బికాస్ ఆఫ్ కాయిల్. కాయిల్ ఏముండాలి? కరెంట్ ఉండాలి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండాలి.
రొటేట్ కావాలి. రైట్, నెక్స్ట్ ఏంటి? కంట్రోలింగ్ టార్క్, స్ప్రింగ్ కంట్రోల్, గ్రావిటీ కంట్రోల్. వీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ కంప్లీటెడ్. స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ is complete. Now go for gravity control. Again, damping torque 3 types: air friction, fluid friction, eddy current. Controlling torque, this is a diagram. అదే డయాగ్రామ్, సేమ్ డయాగ్రామ్, బట్ ఇక్కడ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ లేదు. ఇక్కడ ఏం లేదు? నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ లేదు, కాయిల్ లేదు. ఈ డయాగ్రామ్లో ఏం లేదు? నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ లేదు, కాయిల్ లేదు. జస్ట్ అది మనకి ఏదైతే కావాలో అదే పెట్టాడు. మనకి ఏదైతే కావాలో స్ప్రింగ్ అదే పెట్టాడు. దిస్ కాల్డ్ ఏ కంట్రోలింగ్ స్ప్రింగ్. ఇది పివాట్, బ్యాలెన్స్ వెయిట్, బ్యాలెన్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి. మిగతా సేమ్ స్టైల్. నెక్స్ట్ వన్, గ్రావిటీ కంట్రోల్. హియర్ ఆల్సో నో నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్, కాయిల్ లేదు. నార్త్ పోల్ సౌత్, నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, నో కాయిల్. జస్ట్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ దట్ డయాగ్రామ్ ఓన్లీ. రైట్, ఇక్కడ ఏంటిది? కంట్రోల్ వెయిట్ కావాలి. కంట్రోల్, గ్రావిటీ కంట్రోల్, గ్రావిటీతో కంట్రోల్ చేయాలి. గ్రావిటీతో కంట్రోల్ చేయాలి. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. గ్రావిటీ కంట్రోల్ ఏంటి? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. రైట్, ఈ పాయింటర్ ఉన్నప్పుడు ఇది అనేది వర్టికల్లో ఉంటుంది. కంట్రోల్ వెయిట్ ఎలా ఉంది? వర్టికల్లో ఉంది. డిఫ్లెక్షన్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడాలి. డిఫ్లెక్షన్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఎస్, ఇప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ జరిగింది, ఇలా వెళ్ళింది. అప్పుడు ఈ కంట్రోల్ వెయిట్ ఇలా వచ్చేసింది. కంట్రోల్ వెయిట్ ఇలా వచ్చింది, ఇలా వచ్చేసింది. ఫస్ట్ ఇది పొజిషన్, 0 పొజిషన్లో ఉంది. ఎక్స్పెరిమెంట్ కనెక్షన్ ఇచ్చా. కనెక్షన్ ఇచ్చిన 230 చూపించాలి. కనెక్షన్ ఇవ్వగానే 230. సో ఇట్ విల్ షిఫ్టెడ్. దెన్ ది కంట్రోల్ వెయిట్ కమ్స్ టు ఇయర్. బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అది కింద పడాలని చూస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కింద పడాలని చూస్తుంది, కానీ పడదు. ఎందుకు? ఇక్కడ ఫోర్స్ ఉంది, కరెంట్ ఉంది లోపల. కాయిల్ ఏముంది? సో ముందుకు వెళ్తుంది. సో ఆ ఫోర్స్ ఈ ఫోర్స్ రెండు ఈక్వల్ అయ్యే వరకు అది అలాగే ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు వి షో టీడీ. టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ. టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఇక్కడ ఒక ఆపోజిషన్, దిస్ అపోజిషన్ ఫోర్స్ విల్ అప్లై ఆన్ ది క్యాలిబ్రేటివ్ స్కేల్. దిస్ అపోజిషన్ ఫోర్స్ కంట్రోల్ వెయిట్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వల్ల ఆ ఫోర్స్ దేనికి అప్లై అవుతుంది? ఆ డిఫరెంట్ టార్క్కి అప్లై అవుతుంది. అన్లెస్ అంటిల్ టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ. అన్లెస్ అంటిల్ టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ రాగానే డిఫ్లెక్షన్ టార్క్ వచ్చి ఆగిపోతుంది 230 బికాస్ ఆఫ్ వెయిట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? వెయిట్ అప్లై చేస్తారు. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో దిస్ కాల్డ్ సెకండ్ వన్. లాస్ట్ వన్, డాంపింగ్ టార్క్. Control torque is completed 2 types. Spring control, gravity control. So these are the 2 diagrams. Last one is damping torque. So damping torque ఎందుకు వచ్చింది? ఫస్ట్ ఏం కావాలా? డిఫ్లెక్షన్ కావాలి. తర్వాత ఏం కావాలి? 260 కాస్త 230కి రావాలి. 260 కాస్త అప్పుడు టీసీ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 230 దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఇలా కొట్టుకుంటుంది. ఇంకా ఎగ్జాక్ట్లీ చూపించట్లే. 230 దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇక్కడ, కానీ వైబ్రేషన్స్ వచ్చింది. డాంపింగ్ నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ తెలియట్లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ రావాలి నాకు, ఆగిపోవాలి, అట్లా వచ్చి ఆగిపోవాలి. సో ఇక్కడ డాంపింగ్ టార్క్ కావాలి నాకు. ఇక్కడ ఏం కావాలి? డాంపింగ్ టార్క్ని కంట్రోల్ చేయాలి. అందుకని వీ గాట్ ఏ డాంపింగ్ అంటే ఆసిలేషన్స్. 230 దగ్గర ఇలా ఆసిలేషన్ అవుతుంది. టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ. ఓకే, గుడ్. బట్ ఏంటంటే ఇంకా ఆసిలేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకేమున్నాయి? చిన్న ఆసిలేషన్, వెరీ స్మాల్ ఆసిలేషన్. వీఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ది ఎగ్జాక్ట్లీ వాల్యూ. వచ్చి ఆగిపోవాలి అంతే, ఇట్లా ఆగట్లే అక్కడ. వీ గెట్ ఏ ఆసిలేషన్స్. దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టార్క్ వీ నీడ్? డాంపింగ్ టార్క్ వీ నీడ్. వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఏ డాంపింగ్ టార్క్ సో దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ స్టాప్ 230 వచ్చి ఆగిపోతుంది. సో ఈ డాంపింగ్ 3 డిజైన్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఎన్ని డిజైన్స్ ఉన్నాయి? 3 డిజైన్. ద ఫస్ట్ డిజైన్ ఈజ్ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్ టార్క్. ఇక్కడ కూడా నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ లేదు, కాయిల్ లేదు. ఏం లేదు. నాకు కావాల్సింది ఏంటి? డాంపింగ్. సో ఇక్కడ ఈ పాయింటర్కి ఇది కనెక్ట్ చేసుకున్నా. ఎయిర్ ఛాంబర్, ఇది ఒక ఛాంబర్, ఎయిర్ ఛాంబర్. ఇదేంటి? ఎయిర్ ఛాంబర్కి ఈ స్పిండల్కి ఒక పిస్టల్ కనెక్ట్ చేసుకున్నా. ఏం కనెక్ట్ చేసిన? పిస్టల్ ఈజ్ బీన్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఛాంబర్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్ టార్క్. ఎయిర్తో కంట్రోల్ చేస్తున్నా, గాలితో కంట్రోల్ చేస్తున్నా. ఆ గాలి ఎక్కడుంది? ఎయిర్ ఛాంబర్లో ఉంది. ఆ ఛాంబర్తో నేను కంట్రోల్ చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ 230కి దగ్గర స్టాప్ చేపించేస్తున్నా.
ఎప్పుడైతే ఇలా అవుతుందో ద పిస్టన్ విల్ మూవ్ అప్ అండ్ డౌన్. ద పిస్టన్ విల్ మూవ్ టు అప్ డౌన్ వెన్ 230 దగ్గర ఇలా ఉంటుంది 230 దగ్గర, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది పిస్టన్ ఏమవుతుంది, అప్ అండ్ డౌన్ ఇన్ ద ఛాంబర్. సో అలా అవుతూ ఒక పర్టికులర్ టైంకి వచ్చేసిందాగానే స్టాప్ అయిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ ది ఎయిర్ వల్ల, ఒక ఫోర్స్ వల్ల అది టైం తీసుకుంటుంది. టైం తీసుకొని లోపల స్టాప్ అయిపోతుంది. లోపల ఏమైపోతుంది, స్టాప్ కాగానే అది వచ్చి ఆగిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎయిర్ డాంపింగ్ టార్క్, ఎయిర్ డాంపింగ్ ఛాంబర్ or whatever it may be, right? Next one fluid friction. కొన్ని డిజైన్స్లో ఫ్లూయిడ్ వాడతాం, కొన్ని డిజైన్లో ఎయిర్ వాడతాం. అది మా డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిజైన్స్. ఇంకోటి ఏంటి, ఓన్లీ ఫ్లూయిడ్ వాడతాం. ఇక్కడ ఏం వాడతా, ఫ్లూయిడ్. ఒక డిస్క్ కనెక్ట్ చేసుకుంటా, ఆయిల్ పెడతా. అక్కడ దేని పెడుతున్నా, వన్ ఆయిల్ వన్ డిస్క్. దిస్ ఈస్ ఎ పాయింటర్ నాట్ షోన్ ఇయర్. పాయింటర్ ఉంటుంది, అది చూపించలేదు. ఎప్పుడైతే పాయింటర్ ఇలా డిస్టర్బ్ అవుతుంటుందో ఇది అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, అప్ అండ్ డౌన్. When pointer oscillates, what happened to disk? The disk will go up and down unless until it will stop. Stop వచ్చే వరకు opposing forces should be created. ఇక్కడ opposition force, అక్కడ opposition, రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఆగిపోతుంది opposition force. So we get exact 230. This is called fluid friction. Last one, eddy current damping torque. ఇది ఒకటి, డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిజైన్. ఇది కూడా వాడతా, ఏదైనా వాడుకోవచ్చు మన ఇష్టం, డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిజైన్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నేను, ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. ఒక కాయిల్ పెట్టేస్తున్నా. ఎప్పుడైతే ఇది పాయింటర్ కదులుతుందో దీనిలో ఎడ్డీ కరెంట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏమో ఫామ్ అవుతుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఏంటి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఏమవుతుంది, లోపల వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, వోల్టేజ్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ దిస్ మ్యాగ్నెట్, సో దట్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో. దట్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడ్డీ కరెంట్. Because so that it will stop. So that we have completed 3 talks. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదని ఇచ్చినా మీ డయాగ్రామ్ దించాలి. దీనికి కావాల్సింది ఒక 5 to సెంటెన్స్ నుంచి అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పండి చాలు. డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మెజర్మెంట్స్లో డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ ద మార్క్స్. అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ అన్ని నోట్స్లో ఇచ్చాను నేను. ఓకే, 4 to 5 సెంటెన్స్ రాసి అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ యూ విల్ గెట్. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్. Already have seen the diagram. This is called PMMC. This is called permanent magnet moving coil. These are called permanent magnets. Moving coil is moving. So this is nothing but a PMMC completed. అదే డయాగ్రామ్ దించుతాము. ఈ డయాగ్రామే తీసుకొని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్, కంట్రోలింగ్ టార్క్ రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇదే డయాగ్రామ్ తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. ఏంటిది, డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్, కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. అదే నథింగ్ బట్ ఏ PMMC. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ సో దట్ వీ గెట్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద కాయిల్, మూవింగ్ కాయిల్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ మూవింగ్ కాయిల్, పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, విచ్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ DC మెజర్మెంట్స్ ఓన్లీ. DC మెజర్మెంట్స్కే వాడతాము, AC మెజర్మెంట్కి వాడము. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వోల్ట్ మీటర్స్ కానీ యామ్మీటర్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఇదే స్ట్రక్చర్ ఎక్విప్మెంట్లో ఉంటుంది. ఎక్విప్మెంట్, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద ఎక్విప్మెంట్ యూ విల్ సీ దిస్ డయాగ్రామ్. వోల్ట్ మీటర్ కానీ యామ్మీటర్ కానీ లోపల ఇదే డిజైన్. నెక్స్ట్ వన్, మూవింగ్ ఐరన్. 2 types. How many types? One is called attraction, the other is called repulsion. Moving iron, repulsion. మళ్ళీ ఇది కూడా అంతే, డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ రావాలి, కంట్రోలింగ్ టార్క్ రావాలి. అన్నిటికీ ఇదే డిజైన్. అన్నిటికీ ఫైనల్గా నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ కనెక్ట్ చేయగానే వీ షుడ్ గెట్ ద టార్క్స్. దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. మూవింగ్ అట్రాక్షన్ టైప్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ
అట్రాక్షన్ టైప్. ఏమేం కావాలి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఏం కావాలి? ఇది కాయిల్ 1, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్, వీ గెట్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైక్ దిస్. వీ హ్యావ్ టు గివ్ సప్లై ఇయర్, ఇక్కడ ఇవ్వాలి సప్లై. టెర్మినల్ 1, టెర్మినల్ 2, we have to give the supply to this one, then the current enters into this one, we get a magnetic field, we get a, so this is called a soft iron piece, this is called a soft iron piece, that is called a iron, moving iron. ఇది మూమెంట్ చేయాలి, ఈ ఐరన్ పీస్ని మూమెంట్ చేయాలి. మన టార్గెట్ ఏంటి? ఈ ఐరన్ పీస్ని మూమెంట్ చేయాలి. దట్స్ వై మూవింగ్ ఐరన్, దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో ఎప్పుడైతే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేయాలి. వెన్ ఎవర్ వి గివ్ ఎ సప్లై టు దిస్ 2, 1, 2 విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వోల్టేజ్, కరెంట్ విల్ ఫ్లో, కరెంట్ విల్, then it becomes, we get a magnetic field, we get a, that magnetic field will attract this iron piece, that magnetic field will attract iron piece ni attract చేసుకుంటది. అట్రాక్ట్ చేయగానే the pointer will rotate, the pointer will, ఇది మూమెంట్ వస్తుంది. అట్రాక్షన్ కానీ ఏమవుతుంది? మూమెంట్ అవుతుంది. మూమెంట్ కానీ పాయింటర్ విల్ రొటేట్. ఇది టార్గెట్. అక్కడ కావాల్సింది ఏంటి? ఐరన్ పీస్ కావాలి నాకు. ఏం కావాలి? ఎక్కడ ఉంది ఐరన్ పీస్? ఇక్కడ ప్లేస్ చేసా. దేనికి? విచ్ ఈజ్ అటాచ్ టు ది పాయింటర్, విచ్ ఈజ్ అటాచ్ టు ది ఐరన్ పీస్. మూవ్ అయితే ఎవరు మూవ్ కావాలి? పాయింటర్ షుడ్ మూవ్, పాయింటర్ షుడ్ మూవ్. సో అందుకని నేను ఐరన్ పీస్ అనేది పాయింటర్కి అటాచ్ చేశాను. ఐరన్ పీస్ కదిలితే పాయింటర్ కదులుతుంది. ఐరన్ పీస్ ఎప్పుడు కదులుతుంది? ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం తయారు చేయాలి. ఎస్, వీ హ్యావ్, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ సప్లై, కరెంట్ విల్ ఫ్లో, వీ గెట్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, వీ గెట్ ఎ, that magnetic field will attract iron piece, so that pointer will come to respective value, respective value. This is called a attraction iron, moving iron. This is called a attraction moving iron. Clear? Right. Last one, where is iron piece? Soft iron piece ekkada undi? Soft iron piece ekkada undi? This is called a soft iron piece which is attached to the pointer, which is attached to the pointer. ఆ సాఫ్ట్ ఐరన్ పీస్ రొటేట్ అయితే పాయింటర్ రొటేట్ అవుతుంది. మరి సాఫ్ట్ ఐరన్ పీస్ మూమెంట్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. అది జనరేట్ చేయాలి. అది జనరేట్ చేయాలంటే ఒక డిజైన్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద డిజైన్, దిస్ ఇస్ ద డిజైన్, అది డిజైన్. దానికి నేను ఏమి ఇవ్వాలి? కరెంట్ ఇవ్వాలి. దానికి ఏమి ఇవ్వాలి? కరెంట్. కరెంట్ ఇస్తే అది we can create the magnetic field, we can create the, so that soft iron piece will move, so that pointer will move. ఆసిలేషన్ వచ్చింది అనుకో, ఏది వాడినా? ఎయిర్ ఛాంబర్ వాడినా, విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది పాయింటర్. ఆసిలేషన్ వచ్చింది అనుకో, కంట్రోల్ చేయాలి. ఏం వాడినా ఇక్కడ? ఎయిర్ బార్, ఎయిర్ ఛాంబర్ వాడినా. అవుట్ ఆఫ్ 3, ఎయిర్ ఛాంబర్, ఫ్లూయిడ్ ఛాంబర్, నెక్స్ట్ వన్ ఎడ్డీ కరెంట్. అవుట్ ఆఫ్ 3 విచ్ వన్ వీ యూస్డ్? ఎయిర్ ఛాంబర్ టు కంట్రోల్ ద డాంపింగ్ టార్క్, ఆసిలేషన్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. ఇది మరి ఇక్కడ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ టార్క్ ఏది వాడినా? కంట్రోల్ టార్క్ స్ప్రింగ్ కంట్రోలా, గ్రావిటీ కంట్రోలా? గ్రావిటీ కంట్రోల్. చూడు వెయిట్, సీ ద వెయిట్. సో వీ ఆర్ యూజ్ ద గ్రావిటీ కంట్రోల్, నాట్ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్. యూ ఆర్ నాట్ సీన్ ద స్ప్రింగ్ కంట్రోల్, యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ద స్ప్రింగ్ కంట్రోల్, యూ హ్యావ్ సీన్ ద గ్రావిటీ కంట్రోల్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ గ్రావిటీ కంట్రోల్. This is called a chamber, this is called a deflector. 3 torques ఉన్నాయి ఇక్కడ. This is called a deflecting torque, this is called a controlling torque, this is called a damping torque. 3 ఉండాలి ప్రతి ఇన్స్ట్రుమెంట్లో, 3 ఉండాలి. అప్పుడే ఎగ్జాక్ట్లీ వాల్యూ చూపిస్తుంది, అప్పుడే ఎగ్జాక్ట్లీ వాల్యూ చూపిస్తుంది. దిస్ కాల్డ్ అట్రాక్షన్ మూవింగ్ ఐరన్ టైప్, దిస్ కాల్డ్ అట్రాక్షన్ మూవింగ్ ఐరన్ టైప్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రిపల్షన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ last one, repulsion, so that unit is completed. The last one, repulsion type. ఎగ్జామ్ పాయింట్లో ఏదైనా అడుగుతాడు, అదన్నా ఇదన్నా. మీరు అన్నిటికీ ఏం రాయాలా? కన్స్ట్రక్షన్, డయాగ్రామ్, వర్కింగ్, అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్, 10 మార్క్స్. అది నా నోట్స్లో అన్ని నీట్గా ఉన్నాయి. కన్స్ట్రక్షన్, డయాగ్రామ్, వర్కింగ్, అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్. ప్రతిదానికి ఇవే ఉన్నాయి, అన్ని స్టైల్, సేమ్ స్టైల్. ఆ నోట్స్ మీకు పెట్టేస్తా, వేరే నోట్స్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్,
మూవింగ్ రిపల్షన్ టైప్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను రిపల్షన్ చేయాలి, అట్రాక్షన్ చేయొద్దు. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, రిపల్షన్తోనే టార్క్ క్రియేట్ చేయాలి, రిపల్షన్తోని టార్క్ క్రియేట్ చేయాలి, డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి, డిఫ్లెక్టింగ్. సో దానికి నేను ఏం వాడుతున్నా, ఇక్కడ ఒక సిలిండ్రికల్ వాడుతున్నా, ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ సిలిండ్రికల్ కాయిల్. ఏం వాడుతున్నా, ఫిక్స్డ్ సిలిండ్రికల్ కాయిల్ వాడుతున్నా, విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 టెర్మినల్స్, విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 టెర్మినల్స్. ఎందుకు ఆ 2 టెర్మినల్స్? టు గివ్ ద కరెంట్ ఇవ్వడానికి అది వాడుతున్నా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం వాడుతున్నా, ఒక మూవింగ్ ఐరన్ వాడుతున్నా, ఒకటేమో ఫిక్స్డ్ ఐరన్. 2 ఐరన్ పీస్ తీసుకుంటున్నా, ఎందుకంటే నా టాపిక్ ఏంటి, మూవింగ్ ఐరన్. నా టాపిక్ ఏంటి, అందుకని ఐరన్ పీస్ తీసుకోవాలి. లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం తీసుకున్నా, సాఫ్ట్ ఐరన్ తీసుకున్నా. అట్రాక్షన్లో ఏం తీసుకున్నా, సాఫ్ట్ ఐరన్ పీస్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నా, ఇక్కడ కూడా ఐరన్ తీసుకుంటా, 2 పీసెస్ తీసుకుంటున్నా. మూవింగ్ ఐరన్, ఒకటి మూమెంట్ ఉండాలి చిన్న పీసు, ఒకటేమో ఫిక్స్డ్ పెట్టినా, ఒకటి మూమెంట్ ఒకటి ఫిక్స్. దిస్ కాల్డ్ ఏ మూమెంట్ విచ్ ఈస్ అటాచ్ టు ది స్పిండల్, విచ్ ఈస్ అటాచ్ టు ది, ఈ మూవింగ్ అనేది స్పిండల్కి అటాచ్ అయింది. అది మూమెంట్ అయితే పాయింటర్ వచ్చేస్తుంది. అది పాయింటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. దేని కనెక్ట్ అయి ఉంది, ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది పాయింటర్. మూవింగ్ ఐరన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది పాయింటర్. దిస్ వన్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఐరన్ ఈజ్ నాట్ కనెక్టెడ్. నేను ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే, రిపల్షన్ జరగాలి. ఇక్కడ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ క్రియేట్ అయితే ఇక్కడ కూడా ఏం క్రియేట్ కావాలి, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఉండాలి. నార్త్ పోల్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, రిపల్షన్. సో దట్ దే విల్ ఏ మూమెంట్. ఇక్కడ ఈ రెండు మధ్యలో నాకు ఏం కావాలి, మ్యాగ్నెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐరన్ పీస్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఐరన్ పీస్. దిస్ 2 ఆర్ ఐరన్ పీస్. మూవింగ్ ఐరన్, ఫిక్స్డ్ ఐరన్ ఆర్ ఐరన్ పీసెస్. వాట్ ఫ్యాన్? The last topic will complete within 10 minutes. కంటిన్యూ చేద్దాం, చిన్న టాపిక్ ఉంది, అయిపోతుంది. ఓకే, 5 minutes బ్రేక్ ఇచ్చి విల్ కంప్లీట్. ఇంకొక చిన్న టాపిక్ ఉంది, 10 minutes విల్ కంప్లీట్. ఓకే రైట్, చేసుకోండి సార్. ఓకే.
Right? Now repulsion type instrument. Now we should have a cylindrical coil. It is fixed one. We need a cylindrical coil which is having two terminals to send the current. To send the current. So the current enters into the coil, we get a magnetic field. We get a. Now these two are iron pieces. It is moving coil which is attached to the spindle, which is attached to the pointer. Moving iron piece. Moving. One is fixed iron piece, does not move, which is close to the moving iron. Which is close to the moving iron. So whenever a magnetic field produces, these two becomes a magnet. Moving iron becomes a magnet, iron and fixed iron also becomes a magnet in such a way that the two should be in north pole, south pole. North pole, south pole, what will happen? Repulsion. So then there will be a movement on the moving iron. There is a movement on for the moving iron. Moving iron movement cheyali. చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నావు? టూ ఐరన్ పీస్ని మ్యాగ్నెట్ చేయాలి. రెండు ఐరన్ పీస్ని ఏం చేస్తున్నావు? మూవింగ్ ఐరన్ షుడ్ బికమ్ ఎ మ్యాగ్నెట్, ఫిక్స్డ్ ఐరన్ షుడ్ బికమ్ ఎ మ్యాగ్నెట్. టూ షుడ్ బికమ్ ఎ మ్యాగ్నెట్. మూవింగ్ ఐరన్ షుడ్ బికమ్ ఎ మ్యాగ్నెట్, ఫిక్స్డ్ also should become a magnet, such a way that they should produce side by side north pole. Side by side em produce cheyala north pole, so that it will move, it will go from the spindle cylindrical out, cylindrical, it go from the cylindrical, so that there is a movement. There is a movement. Movement kavalante naku. So eppudaithe movement avutado spin pointer move aitadi. This movement kaagane pointer will Wheatstone bridge. Already you are studying on intermediate, right? So PQRS, it is a variable resistance. We can change the resistance. We can change the resistance. Apply the battery, so the current will flow. Current will flow. This is the diagram related to Wheatstone bridge. Now, how will be the construction? We have to see the working principle. How it works. The Wheatstone bridge null deflection. What is the principle used? Null deflection principle used on Wheatstone bridge. On Wheatstone bridge, the ratio of their resistance equal and no current flows to the circuit. No current flows to the circuit. So this is the working principle. Under normal condition, the bridge is in unbalanced condition when the current flows to the galvanometer. Galvanometer lo flow avute unbalanced condition loki vellipotunna. The circuit becomes unbalanced condition when galvanometer carries a current. When carries a current. So the bridge is said to be balanced. Eppudu balance avutadi? When no current flows to the galvanometer. Adi condition. Adi gurtu pettukovali meeru. First em gurtu pettukovali meeru? It work under the principle null deflection. ఏ ప్రిన్సిపల్స్ పైన ఆధారపడి ఉంది? నల్ డిఫ్లెక్షన్. ఎందుకు చెప్పిన? ఫారడేస్ లా. జనరేటర్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంది? ఫారడేస్ లా. అదే విధంగా నల్ డిఫ్లెక్షన్. సో అన్బ్యాలెన్స్ కండిషన్ ఎప్పుడు అవుతుంది? The circuit is an unbalanced condition when there is current in the galvanometer. When there is a current in the, then is unbalanced condition. Now we have to bring the balance condition. Balance condition lo తీసుకురావాలంటే galvanometer should become zero. Galvanometer చూపియాలి ఇట్లా zero అని. Deflection చూపియాలి zero deflection. Current is zero deflection. Current is, then we go into balance condition. This condition can be achieved by, అది ఎలా వస్తుంది condition? Balance condition రావాలి అంటే by adjusting the known resistance and variable resistance ని adjustment చేయాలి. Known resistance, variable resistance ని adjustment చేస్తే then we become a balance condition. Galvanometer is zero. Current is zero in the galvanometer. In the tell me unbalanced condition. What is meant by unbalanced condition?
వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. అన్బ్యాలెన్స్ కండిషన్ అంటే ఏంటి? when galvanometer carries a current, when galvanometer carries a current చూపిస్తుంది, అప్పుడు it is a unbalanced condition. What is the balanced condition? The galvanometer should show 0 to make balanced condition. How to make a balanced condition? By adjusting the known resistance and variable adjustment చేయాలి. known resistance ని వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ నువ్వు ఒక ఈక్వేషన్ తయారు చేయాలా. P/Q = R/S కండిషన్ లో తీసుకెళ్ళాలి. ఏం కండిషన్ లో తీసుకెళ్తావు? P/Q = R/S కండిషన్ లో తీసుకెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద బ్యాలెన్స్ కండిషన్ సర్క్యూట్ వెన్ galvanometer shows 0. when galvanometer shows 0, అది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. అది వర్కింగ్. నౌ వీ హ్యావ్ టు షో ఇట్ ఇస్ 0. yes, now we have to show the 0. right, now with the help of KCL and KVL we can show the P/Q = R/S. with help of KCL and KVL, 2 times we have to apply KCL, 2 times we have to apply KVL. 4 equations. How many equations? KCL 1 time 1 equation, KCL 2nd time 2nd equation, KVL 1 time 3rd equation, KVL 2nd time 4th equation. How many equations? First we have to get the 4 equations. Then we have to make Ig = 0 balance condition. Then we have to make Ig = 0. We have to bring into balance condition. We have to bring into balance condition. First we should get the equations by seeing the diagram. By seeing the right. Applying KCL at junction B. This called a B junction. 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 Applying KCL at B junction. This current is I1 toward the junction. Plus I1. Plus I1. Away from the junction. Minus Ig. Away from the junction. Minus I3. Is equal to 0. KCL. Is equal to 0. Applying KCL at B. Applying middle one. Applying KCL at B. Toward the junction. Plus I. Away from the junction. Minus Ig. Away from the junction. Minus I3 is equal to 0. First equation. First equation. Now second equation. Applying KCL at junction D. D దగ్గర అప్లై చేయండి. లాస్ట్ బెంచ్. హలో లాస్ట్ బెంచ్. ఆన్సర్ ఇవ్వాలి, వచ్చి చెప్పాలి మీరు. Be silence. Right. Applying KCL at junction D. Toward the junction. Plus I2. Away from the junction. Minus I4. Toward the junction. Plus Ig. Toward the junction is taken as positive. Away from the junction is taken as negative. So we got 2 equations. Equation 1, equation 2 by applying KCL. ఎందుకు B దగ్గర D దగ్గర ఎందుకు అప్లై చేసినా? G ఉంది కాబట్టి. galvanometer అక్కడే ఉంది. అందుకని అప్లయింగ్ KCL at B, అప్లయింగ్ KCL at D. వేరే ఏ దగ్గర C దగ్గర తీసుకోలేదు నేను. ఎందుకు? నా galvanometer 0 చేసుకోవాలి. Ig = 0. బ్యాలెన్స్ కండిషన్ లో తీసుకెళ్ళాలి. దేనిలో తీసుకెళ్తావు? బ్యాలెన్స్ కండిషన్. Ig = 0 బ్యాలెన్స్ కండిషన్. అందుకని నేను అప్లయింగ్ KCL at B, అప్లయింగ్ KCL at D అన్న. సో we got 2 equations. Equation 1, equation 2. Now we want KVL. Applying KVL to this loop. Applying KVL to second loop. ఎందుకు? మళ్ళీ G ఉంది కాబట్టి 2 loops ఫామ్ అయినాయి. loop 1, loop 2. because G is present. G ఉండాలి. నా ఈక్వేషన్ లో G రావాలి. నా ఈక్వేషన్స్ లో G రావాలి కాబట్టి అప్లయింగ్ KVL టు లూప్. అప్లయింగ్ టు ABD loop. ABD loop. this loop. ABD loop. Applying KVL to loop. Applying KVL to loop. Right. Apply KVL. I1 into P. Drop 1. I1 into P. Drop 1. Next one. Ig into G. Drop 2. Next one. It is. Next one. This one. Is opposite. Student. This is opposite undi idi. Ee rendu correct unnai ila. This is opposite. So minus. Minus I2 into R. Minus
I2 into R. So this is the start equation. Applying KVL to this loop. Next, మన G ఎక్కడ ఉంది? Right side ఉంది. ఇంకెక్కడ ఉంది next one? Right side. So we have to apply the KVL to this loop also. G is present. G is present. Applying KVL to second loop. KVL to next second loop. Right, second loop, this loop. Right. Now applying KVL to loop, I3 into Q. Next one, this is opposition one. I minus opposition వస్తుంది కాబట్టి minus I4 into S minus IG into opposition to IG into G. KVL KCL perfect ఉంటే అర్థమవుతుంది ఇది. Unit 1 DC circuits. Unit 1 DC circuits. Then you will know the sign convention. Otherwise you can never understand the sign convention. You have to perfect mesh analysis and node analysis. Perfect ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఈక్వేషన్ ఈజీగా వస్తుంది. అక్కడ రాకపోతే we cannot do anything. DC circuits. Right. So we got the equations. We got the 4 equations. How many equations? 4 equations. We got 4 equations. Adjust the resistance PQRS such a way that IG will become exactly 0. Balance condition. Balance condition. Then we have to substitute ekkada IG వచ్చిందో అక్కడ 0 substitute చేస్తే this will become equation 1 will become I1 is equal to I3. Equation 1 become I1 is equal to I3. Substitute IG is equal to 0 in equation 1. Equation 2 will become I2 is equal to I4. I2 is equal to P by Q is equal to R by S. So 2 KCL, 2 KVL, we get 4 equations. 2 KCL, 2 KVL, we get 4 equations. After getting 4 equations, ఏం చేయాలి మీరు? అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? IG is equal to 0 అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి. Substitute IG in the 4 equations, then we get this 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. So equation 3 by equation 4 చేస్తే we'll get the answer. We get the answer P by Q is equal to R by S. So that Wheatstone bridge is completed. Okay, working principle and diagram equation. Working principle, diagram, equation. P by Q is equal to R by S. So we have completed all the questions of measurements. One by one చెప్పాలి questions. One by one question చెప్తే నాకు అర్థమైనట్టు చెప్పమ్మా. What are the questions given 5 measurements? ఏమున్నాయి questions? First question, anyone? Question 1. Classification of measuring instrument, question 1. 5 marks or 7 marks. Second question, types of torques. Deflecting torque, controlling torque, damping torque. How many types of controlling torque? 2 types. What are they? Spring control, gravity control. Damping torque, how many types are there? Air friction, fluid friction and eddy current. Eddy? Then 10 marks question. Explain construction and working principle of PMMC. Permanent magnet moving coil. Permanent magnet construction రాయాలి, వర్కింగ్ రాయాలి, అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అట్రాక్షన్ మూవింగ్ ఐరన్. అట్రాక్షన్ మూవింగ్ ఐరన్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, రిపల్షన్ మూవింగ్ ఐరన్ construction working principle advantage disadvantage 10 marks question. The last one is construction working principle of Wheatstone bridge. Okay, construction working principle of, these are the questions from measurements. These are the questions for 14 questions from machines. 13 to 14 questions from measurements, sorry, machines. చెప్పండి questions అమ్మా. machines లో చెప్పు. DC generator లో ఎన్ని questions ఉన్నాయి? ఓన్లీ DC జనరేటర్. మీరు రాదు, 0. 4 క్వశ్చన్స్. 8 అంటే మీ ఇష్టం, 8 10 20 100 ఇన్ఫినిటీ చెప్పండి. ఇక 4 క్వశ్చన్స్ అని క్లియర్గా చెప్పిన నేను.
Explain the working principle of DC generator, 7 marks question. Describe the construction of DC machine, 7 to 8 marks question. Derive the EMF equation of DC generator, 5 marks question. Problems on EMF equation, 5 marks question. 4 questions. DC motor, how many questions? Only 1 question. Explain the working principle of DC motor. 8 marks. Single question, 8 marks. Next one. Transformer, how many questions? 4 questions. What are they? Explain the working principle of transformer, 7 to 8 marks question. Derive the EMF equation for transformer, 7 to 8 marks question. Problems on EMF equation. Construction of a transformer. Construction of a 4 questions on transformer. 4 questions on. Next, AC generator. 2 questions. How many questions? Explain the working principle of AC generator. Describe the construction of AC generator. Only 2 questions. The last one, induction motor. 3-phase induction motor. 3 questions. How many questions? First one is working principle of 3-phase induction motor. Problems on 3-phase induction motor. Problems on construction of 3-phase induction motor. Construction of. So nearly we get 13 to 14 questions. EV questions. So that unit 2 is completed. Meshes and measurements, part A. Basic electrical engineering, part A, unit 2 is completed. Clear? Right.